Good morning, students. Welcome to Sri Karthikeya Academy. So in this particular session, then we are going to discuss current affairs test 2, the explanation session. This presentation contains objective questions of 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, and 30th dates. So ఈ పర్టికులర్ డేస్లో ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్గా ఇచ్చి ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. That whatever the test then you have taken, this is explanation for that particular session for the test. So first question then if you have observed, in partnership with whom did the FinTech Convergence Council hosted world's largest virtual FinTech event? Yeah, largest virtual FinTech event. ఇక్కడ LOD అని కనిపిస్తుంది, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇదేంటో LOD అంటే ఏంటో అనుకోకండి. LOD is nothing but level of difficulty 3 అన్నమాట. Level of difficulty 3 అంటే simple question, it's a direct question analysis. Level of difficulty 2 అంటే moderate question. Level of difficulty 1 అంటే hard question. సో అలాగనమాట. Level of difficulty 3 question ఇది. లాస్ట్ వీక్లో డిస్కషన్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ 3నే ఉన్నాయి. ఈ సెషన్లో కొన్ని లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ 2 అండ్ లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ 1 కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో దాన్ని ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూద్దాం. National Payments Corporation of India, NPCI. NPCI, then you are familiar with NPCI. NPCI is which was established in 2008, which looks after all the payments and online payments. So online payment provisions and permissions and NPCI is in India law. Yeah, Niti Aayog is the advisory body. Niti Aayog known one, which was introduced in place of Planning Commission. Yeah, which is the think tank. Competition Commission of India. Competition Commission of India is an organization which looks after which clears the disputes and conflicts among the Indian industries. And Food Safety and Standards Authority of India, which scrutinize and which checks the standard of the food which is available in the market. So that's one. So you can observe for this the partnership with whom did FinTech Convergence Council hosted world's largest virtual FinTech event is by NPCI, National Payment Corporation of India. First option is a right answer we have. So you can then your NPCI to bring together FinTech and BFSI ecosystem across the globe. The FinTech Convergence Council, FCC, which is a flagship FinTech committee of Internet and Mobile Association of India, it is IAMAI, along with the National Payments Corporation of India and the Payments Council of India, PCI, hosted the Global FinTech Fest, GFF, an international virtual event as well. So NPCA is the answer here we have. The objective of this particular FCC, FinTech Convergence Council, is a upgradation of or adoption of virtual technology. That's a part. So NPCA is the right answer here we have. And then I'm moving to the next question, second question. With which of the following nations India signed an emergency medical services agreement, disaster responses during the critical times? This is a recent one, very recent concept. Emergency medical services, the particular agreement recently then with the Maldives. Maldives is the answer here we have. A recent agreement, emergency medical services agreement, disaster responses during the critical times. Yeah, this will help to increase the collaboration between the countries, especially in the areas of health care facilities, disaster responses during the critical times. And India launched Operation Sagar to provide medical supplies, food items, Ayurvedic medicines,
to the countries like Seychelles, Mauritius, Maldives, Comoros, and Madagascar. So that's a part. So here, I repeat the point. This will help to increase the collaboration between countries, especially in the areas of healthcare, disaster responses during critical times. And India launched Operation Sagar, that is Samudra Sagar, to provide medical supplies, food items, Ayurvedic medicines to the countries like Seychelles, Mauritius, Maldives, Comoros, and Madagascar. That's one. So here, emergency medical services only Maldives. So then our answer is Maldives. Maldives. Next one I am moving with. The Competition Commission of India (CCI) has approved the acquisition of Krishnapatnam Port Company Limited with which of the following companies? This as well level of difficulty 3 question. The Competition Commission of India has approved the acquisition of Krishnapatnam Port. Acquisition, taking control. Company Krishnapatnam Port Company Limited with which of the following companies? So here, if you have observed, this was recently news. That is Adani Ports and Special Economic Zone. Adani, this is the answer. Dredging Corporation, Jawaharlal Nehru Port Trust, Gujarat Pipavav is given as options. So here the Competition Commission of India has approved the acquisition of Krishnapatnam Port Company Limited by Adani Ports and Special Economic Zone Limited. This is that's a point here we have important one. Next one, the Nicaragua became the latest country, Nicaragua, to join the International Solar Alliance (ISA) framework agreement in July 2020. With this, what is the total number of countries that have joined in ISA? International Solar Alliance is a group which can share the importance of renewable energy, particularly that is solar energy, and these nations comes together to support, to build the solar energy and to provide or to maintain, to manage, to pile the solar energy facilitation and for the purpose of for the usage of future renewable energy sources. That's one. So this is as well level of difficulty 3 question. Here, as of now, 84 nations are part of this one. Sorry, 87 nations are part of this one. 87, second option. 87 nations are part of this particular one, including this one, recent nation. India to promote sustainable energy. Promoting sustainable energy is the main objective of this International Solar Alliance. This particular nation, the new nation, Nicaragua, became the latest nation to join International Solar Alliance framework. This initiative led by India to promote sustainable energy. With this, Nicaragua has become the 87th country signed this particular agreement. 87th nation. This International Solar Alliance is located in Haryana, Gurgaon. That's one. So 87 member nations now at present we have. I'm moving to the next question. Which of the following statements are correct about powers and jurisdiction of NGT? This is a level of difficulty 2 question. You can observe this one. The complexity is a moderate complex. So, which of the following statements are correct about the powers and jurisdiction of NGT? If they have posed these type of questions, you should come up with the subject knowledge. The tribunal has, first option, jurisdiction over all civil cases involving substantial question relating to the environment, including enforcement of any legal right relating to the environment. The tribunal has jurisdiction over all civil cases involving sustainable question
relating to environment. Yes, 100%. First option is absolutely correct one, no doubt. Including enforcement of any legal right relating to the environment. Correct one, no doubt. Second option, if we come across, the tribunal is not bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure 1908, but shall be guided by the principles of natural justice, not bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure 1908. Yes, correct one. Yes, principles of natural justice, correct one. Second option as well, correct. So then our answer is A and B both. If I have observed the power and jurisdiction of your NGT, generally NGT, this particular tribunal has jurisdiction over all civil cases involving substantial caution relating to environment. ఖచ్చితంగా ఎన్వైరన్మెంట్కి రిలేటెడ్గా ఉన్న అన్ని కేసెస్కి హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ లీగల్ రైట్ రిలేటింగ్ టు ఎన్వైరన్మెంట్. లీగల్ రైట్స్ గురించి కూడా మాట్లాడచ్చు ఎన్వైరన్మెంట్కి రిలేటెడ్గా ఉన్నవాటి. తర్వాత బీయింగ్ అ స్టాచ్యుటరీ adjudicatory body, this one NGT body like courts, apart from original jurisdiction side on filing of an application, NGT also has appellate jurisdiction to hear appeal as a court. It behaves like court and completely court lage behave chestundi. So tribunals antunnam kada, tribunal. Next, apart from the original jurisdiction side on the filing of the application antunna, and తర్వాత మనం ఇంకా అబ్జర్వ్ చేస్తే this tribunal, this particular NGT is not bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure 1908. Civil procedure ఏదైతే 1908 తోటి ఉందో దాంతో బౌండ్ అవ్వదు, but shall be guided by the principles of natural justice. యా, న్యాచురల్ జస్టిస్ మాత్రం బౌండ్ అయి ఉంటుంది, సో గైడ్ చేస్తుంది, ప్రిన్సిపల్స్ని గైడ్ చేస్తుంది. ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ దీని నుంచి పోస్ట్ చేస్తాడు. While passing any order or decision or award, it shall apply the principles of sustainable development, the precautionary principles, and the polluter pays principle. These then it has to get followed. NGT by an order can provide relief and compensation to the victims of pollution and other environmental damages, including accident occurring while handling any hazardous substances and those అలాంటివాటి కూడా చేయొచ్చు. For the restitution of property damaged and for restitution of the environment for such areas as the tribunal may think fit. An order, decision, award of a tribunal is executable as a decree of civil court. అది పార్ట్. సివిల్ కోర్ట్ ఇచ్చిన తీర్పులాగా వీటిని డిగ్రీ చేయొచ్చు, NGT ఇచ్చిన దాన్ని ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. NGT Act also provides a procedure for a penalty for non-compliance. యా, అలా కూడా చేయొచ్చు. Non-compliance మీద టర్న్ చేయకపోతే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ ప్రొవైడ్స్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ పెనాల్టీ కూడా టర్న్ చేయొచ్చు. చెప్పిన రూల్స్ ఫాలోఅప్ చేయకపోతే వాళ్ళ మీద ఫైన్ కూడా వేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, పెనాల్టీ వేయడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది. And imprisonment for a term which may extend to 3 years. 3 years sentence చేయడానికి కూడా imprisonment కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అన్నమాట. The fine which may extend to 10 crore rupees and both fine and imprisonment అదే ఆ ఛాన్స్ ఉంది, చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఫాలో అప్ చేస్తుంది అన్నమాట. An appeal against order, decision, award of the NGT lies to the Supreme Court generally within 90 days from the date of the communication. There's a point. 90 days of the communication, the Supreme Court will reach out to them. That's the point. The NGT deals with civil cases under the 7 laws related to the environment. Generally then those include water,
the Prevention and Control of Pollution Act 1974, and the Water Prevention and Control of Pollution Cess Act 1977. This is an important one. 1974 Water, Pollution Cess Act. The Forest Conservation Act 1980, the Air Prevention and Control of the Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986, the Public Liability Insurance Act 1991, and the Biological Diversity Act 2002. Any violation pertaining to these laws or any decision taken by the government under these laws can be challenged before the NGT. That's a point. Avi NGT ki related ga unna points anamata. So avi ganaka okasari a glance chusaru anante it's more than enough anamata. More than enough. So our answer is A and B. Both A and B. Question is lengthiest one, but answer is simple. Then if you have got the fact, if you know the fact settled, then very easy to go through the options and so on. So in options, if they have mentioned not, don't think that if they have given not, you have to think the question. And he's asking the powers and jurisdiction. Is it powers and jurisdiction? This fact, then if you are not familiar with, certainly then the students may think that B option is wrong, because the tribunal is not bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure 1908. అది దానికి సంబంధం లేదని తెలియకపోతే అది కాంప్లికేట్ అయ్యి బీని ఆప్షన్గా తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు. బీని ఆప్షన్గా తీసుకోలేదంటే ఏ ఓన్లీ అని వచ్చే ఆప్షన్, అది కూడా ఆప్షన్స్లో ఉంది. సో ఇవి క్వశ్చన్స్ ఏమవుతాయంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఫ్యాక్ట్స్ గురించి అడిగిన క్వశ్చన్స్, trial and error వేయకుండా questions ni, if you know the answer, go ahead. Otherwise then leave the question. Skipping the question is the best option, rather attempting and then getting negative mark. Then skipping the question is very very required here. That's why. So then I'm moving to the next one. New National Education Policy NEP 2020, which is an aim to introduce several changes in education system. First option given is a level of difficulty 2 question. The NEP National Education Policy 2020 aims at making India a global knowledge superpower. Making India a global knowledge superpower. Okay, and the cabinet has also approved the remaining of renaming of the Ministry of Human Resource Development to the Ministry of Education. Ministry of Human Resource Development to the Ministry of Education. First it was like Ministry of Education undedi. Ministry of Education Maulana Abul Kalam Azad, first cabinet Minister of Education. Atani birth anniversary then we celebrate as National Education Day and celebrate cheskuntam kada. So that's the one. So earlier it was Ministry of Education was there. Education ministry undedi. Later it then Human Rights, Human Resource Development Ministry ఉండడం ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ చేంజ్ చేయాలని ట్రై చేయడం అనుకుంటారు. This was mentioned, the second option was mentioned in the NEP, okay, in 2020. The two earlier education policies were brought in 1968 and 1986. Very important. Yeah, correct one. Education policies were brought in 1968 86. Education policies ముందు వచ్చినవి 68 86. 68 86 రెండు రివర్స్ నెంబర్స్ చూడండి, 68 and 86. So our answer is A correct, B correct, and C as well. So we have to go ahead with the option 4. This is the one. This is the answer. And then I'm moving to the next question. So the question is here: India and United Kingdom affirmed their shared commitment towards an agreement recently. Which of the following is correct? The options are given: free trade agreement, comprehensive economic cooperation agreement, comprehensive economic partnership agreement, double taxation avoidance agreement. So here second and third agreements, then if you have generally observed, then India not tied with any nation recently. So then that is these 2 and 3 options, then we have to get eliminate first. That's a general idea. No, these 2 agreements are not there now. And double taxation avoidance agreement you have observed. Secondly, then almost all Asian nations
except China and Singapore. With all Asian nations, then we have got that is double taxation avoidance agreement, even with some Western nations. But here, but it's not there with United Kingdom. It's not there with United Kingdom. So double taxation avoidance agreement is also wrong. And then the only option we have, that is free trade, FTA. India and United Kingdom affirmed their shared commitment towards the agreement recently. Which of the following is a free trade agreement? So then option A is correct one. So then if you have observed the depth of this particular point, so these two nations agreed to an early harvest scheme or a limited trade agreement to lower tariffs on a small set of goods, apart from easing rules for select services. That's the point. So here recently these two nations agreed to work together for peace, security and prosperity in order to achieve their shared vision on maritime cooperation in the Indo-Pacific region. In the Indo-Pacific region అంటున్నాడు. Indo-Pacific region ఆలోచిస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆస్ట్రేలియా, బంగ్లాదేశ్, కెనడా, చైనా, ఇండోనేషియా, ఇజ్రాయెల్, జపాన్, సీషెల్స్, సింగపూర్, సౌత్ కొరియా, శ్రీలంక, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ and United States of America. All these are participants అనమాట ఇండో-పసిఫిక్ రీజియన్ లో. సో ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్స్ చూస్తే శ్రీలంక ఉంది, మాల్డీవ్స్ ఉంది, ఇండోనేషియా, బంగ్లాదేశ్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఐడెంటిఫై చేయడం స్ట్రాంగ్ క్వశ్చన్. రీసెంట్గా అంటున్నాడు. రీసెంట్లీ అన్నది ఇక్కడ కీవర్డ్ అవుతుంది. అగ్రీ టుగెదర్ ఫర్ పీస్, సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రాస్పరిటీ, ఇండో-పసిఫిక్. సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాస్ అగ్రీడ్ టు వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ పీస్, సెక్యూరిటీ అంటున్నాం ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రీజియన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ద స్ట్రైట్ ఆఫ్ మలక్కా, ద వాటర్ వే కనెక్టింగ్ అండమాన్ సీ అండ్ ద సౌత్ చైనా సీ. Strait of Malacca is a waterway connecting Andaman Sea, that is Indian Ocean, and South China Sea of Pacific Ocean. Okay, runs between the Indonesia island Sumatra to the west and Peninsula Malaysia and extreme southern part of Thailand to the eastern part. Yeah, southern Thailand to the east. That's a part. The Malacca Strait. Both of them recognize the treaty. These two nations. Both of them recognize These two nations, India and Indonesia, recognize the threat of extremism and terrorism and have agreed to work closely, bilaterally and globally to handle them. India is working with Indonesia to strengthen the ties in the areas of defense, security, connectivity, trade and investment, people to people exchange. These are agreements then there with Indonesia. So then our answer is absolutely India, Indonesia. That's one. So Sumatra of Indonesia. There's Malacca, Strait of Malacca. You can focus on. There's a point here we have. So I'm making a move to the next question. Recently, astrobiologists have expressed concerns about possible interplanetary contamination on Mars, as ambitious space missions are proliferating the space along with advances in commercial flight. Interplanetary contamination means, very good question. Interplanetary contamination means, this is a level of difficulty 2 or level of difficulty 1 question, because to attempt these type of questions you should know about that particular concept. Otherwise it's a complicated question. So you have to know about forward contamination given in first option.
and backward back contamination. So what's the question? Interplanetary contamination means what? It's a good question. So here we have two types of contaminations. There are two types contaminations: forward, backward, or forward back contamination. Backward contamination. Officially, it's backward contamination. Forward contamination means transport of generally it's a transport of earth-based microbes to other celestial bodies. ఏవైనా సరే ఎర్త్ బేస్ ఉన్న మైక్రోబ్స్ని ఎర్త్కి రిలేటెడ్గా ఉన్న పార్టికల్స్ని అలా గూడ్స్ని లేకపోతే కొన్ని పార్టికల్ ఇస్ రైట్ వర్డ్, పార్టికల్స్ని ఎక్కడికి తీసుకువెళ్ళడం? ఫార్వర్డింగ్, ఇక్కడి నుంచి ఫార్వర్డ్ చేయడం, ఎర్త్ నుంచి పైకి ఫార్వర్డ్ చేయడం, సెలెస్టియల్ బాడీస్కి తీసుకెళ్ళడం. దాన్ని ఏమంటామంటే ఫార్వర్డ్ కంటామినేషన్ అంటాం. ఇక్కడి నుంచి ఎర్త్ నుంచి ఆ సెలెస్టియల్ బాడీస్కి దట్ పర్టికులర్ మైక్రోబ్స్ని ఫార్వర్డ్ చేయడం అనమాట. అందుకని ఫార్వర్డ్ అది. ఇక్కడి నుంచి ఎర్త్ నుంచి సెలెస్టియల్ బాడీస్ కనుక వెళ్తే దాన్ని ఫార్వర్డ్ అంటాం. అక్కడి నుంచి కనుక ఎర్త్ మీద కనుక వస్తే, సెలెస్టియల్ బాడీస్ నుంచి కనుక ఎర్త్ మీద కనుక వస్తే దాన్ని బ్యాక్వర్డ్ అంటాం, బ్యాక్వర్డ్ కంటామినేషన్ అంటాం. సిన్స్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ liquid water waves, water was already discovered on Mars. తెలిసిన విషయమే కదా. There is a chance that the Mars has life, and it is an ethical obligation on humanity to ensure that microbes from the earth do not disturb a possible Martian biosphere. So here allowing it to evolve in its own way anamata. So secondly, earth-based organisms could spoil the integrity of the red planet. ఇది ఒకటి మేజర్ అనమాట. కంటామినేట్ చేయడమే కదా. ఎర్త్ బేస్డ్ పార్టికల్స్ ఆర్గానిజమ్స్ కనుక అక్కడికి సెలెస్టియల్ బాడీస్ కనుక వెళ్ళాయి అని అంటే they may spoil the integrity of the red planet samples that rovers want to study. ఏదైతే చదవాలి మార్స్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తారో దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది కంటామినేట్ అయితే, ఇక్కడ నుంచి తీసుకువెళ్ళిన గూడ్స్ కనుక టర్న్ అయితే. It highly disruptive concept for scientists who are looking for signs of native Martian life. అక్కడ ఎవరైతే ఇది చేయాలనుకుంటారో, లైఫ్ లీడ్ చేయాలనుకుంటారో, ఈ కంటామినేట్ అయ్యాయి అంటే కనుక ప్రాబ్లం వస్తుంది. అదే బ్యాక్వర్డ్ కంటామినేషన్ అని అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఇఫ్ దే ఎగ్జిస్ట్ into the Earth's biosphere. అక్కడి నుంచి Earth's biosphere మీద కనుక వస్తాయి. The scientists rule out back contamination with respect to mark sample return mission as their biochemistry. Biochemistry would be marked by different from that on the Earth అనమాట. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కనుక ఏమైనా వస్తే ఇక్కడ కండిషన్స్ని, వాటి పార్టికల్స్ని వాటి చెక్ చేయడం కూడా కష్టం అవుతుంది. వాటికి ఉన్న ఒరిజినల్ కండిషన్స్ పోతాయి. అండ్ అక్కడి నుంచి మార్స్ నుంచి కనుక ఇక్కడికి తెస్తాయి. దాన్ని ఏమంటామంటే బ్యాక్వర్డ్ కంటామినేషన్ అంట. నేను అడుగుతుంది క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు? ఇంటర్ప్లానెటరీ అని అడుగుతున్నాడు. ఇంటర్ప్లానెటరీ ప్రిలిమ్ కంటామినేషన్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఇంటర్ప్లానెటరీ కంటామినేషన్ అంటున్నాడు. దట్టు ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేశాడు. ఎక్స్ప్రెస్డ్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ ద ఇంటర్ప్లానెటరీ కమ్యూనికేషన్ ఆన్ Mars ambitious space mission or proliferating the space along with the advances in the commercial flight. Interplanetary contamination అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి దాన్ని ఇంటర్ప్లానెటరీ అంటున్నాడు కాబట్టి రెండు అవుతాయి, ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ రెండు కన్సిడర్ చేయొచ్చు. That is the answer. Third option is the answer, right option we have. Next one we will now. I'm moving to the next question. Some facts were given about Khelo India Youth Games. Find the odd one. Khelo India 2021 Khelo India Youth Games are scheduled to take place after the 2021 Tokyo Olympics and will be held in Panchayat. That is Panchayat of Haryana. First option, Panchayat of Haryana, recently announced. So first one, correct one. Second one, the 2021 Tokyo Olympics are set to open on January 2021. January 21st కాదు కదా, it's around July. It's 2021. Sports Authority of India is under the Ministry of Youth Affairs and Sports. Correct one.
Sports Authority of India is under Ministry of Youth and FLE. A and C are correct. A and C options are not there. So then here the 2021 Khelo India Youth Games, first option correct one. Okay, what the question asked, correct or wrong about Khelo India Youth Games? Find the odd one. Okay, odd one we have to find. Odd one we have to find. Sports Authority of India is under Ministry of Youth and Youth Affairs and Sports, correct one. So only B we have order. B we have order. Games is scheduled to take place after the 2021 Tokyo. So here only B is the wrong here we have. So no option given, but only B. Only B is the option. Only B is the odd one. Because these two are correct options only. The 21 Khelo India Youth Games are scheduled to take place of the Tokyo Olympics. Right one, absolutely right one. But 2021 Tokyo Olympics Games are set to open January, July. That's one. Sports Authority of India is under Ministry of Youth Affairs and Sports. Correct one. C correct one. So only B is odd. He's asking about odd one. That's the point. So I'm moving to the next question. India has collaborated with the Israeli defense companies under the new liberalized foreign direct investment regime in defense manufacturing. Which of the following statements are wrong? Which of the following statements are wrong, he's asking. Yeah. Earlier, the first option, earlier the government has increased the limit for FDI in defense through the automatic route from 49 to 74%. Okay. FDI is an investment made by the firm or individual in one country into the business interest located in other country. Business interest located in other country. Okay. Earlier, the government has increased the limit for FDI in limits. Okay. Option first one is correct one. Earlier, the government has increased the limit. Yes. Earlier it was 49%. Then later it made to 74%. 74. Correct one. First option is absolutely right. FDI is an investment made by a firm or individual in one country into the business interest located in another country. This as well correct. These two are correct, but here question is asking what the following statements are wrong or not. Neither A nor B are wrong. That's one. That's option. Next one I am moving to. Often seen in the news, women in science, technology, engineering, mathematics, and medicine, that is WISTEM, WISTEM program is implemented by which of the following in India? It's a good question. Level of difficulty 1. Often seen in news, women in science, technology, engineering, and mathematics, and medicine, a WISTEM program is implemented by which of the following in India? This until unless you know the direct options, like, and if you read, until unless you read, attempting these type of questions are a bit critical. So guess if you come to the guess, like Energy and Resources Institute, first one, Niti Aayog, Indian Space Research Organization, ISRO. Generally, then it may not handle, but here technology, science is there, technology is there. So we may not close this particular option. Third option తీలేం, but Niti Aayog కాదు. ఎందుకు అంటే Niti Aayog advisory body, then it's never mentioned these words science, technology, engineering, women పర్టికులర్గా లేదు, అలా ఆబ్జెక్టివ్ లేదు. సో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దాఖలాలు కూడా లేవు. దట్ ఇది కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ద ఎనర్జీ అండ్ రిసోర్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్నాం. ఎనర్జీ అండ్ రిసోర్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, పర్టికులర్ నేమ్ మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఇస్ అ హాఫ్ ఫెల్డ్ అనమాట, సరిగ్గా కరెక్ట్ కాదు. సో ఇక్కడ మనకున్నవి ఈ రెండు ఆప్షన్స్, టూ ఆప్షన్స్. దెన్ ఇవి రెండు ఎలిమినేట్ చేయగా, ఈ రెండింటిని ఎలిమినేట్ చేయగా ఉన్న ఆప్షన్స్ ఈ రెండు. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అయి ఉండొచ్చు. ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్, స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే విమెన్ పార్టిసిపేషన్ స్పేస్లో కానీ విమెన్ని ఎంపవర్ చేయడం కోసం కానీ ఇలాంటివి మాట్లాడేది. బట్ ఇక్కడ ఆ వర్డ్ అనలేదు. విమెన్ ఇన్ సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్, మెడిసిన్ కూడా.
మెడిసిన్ కూడా అంటున్నాడు. ఇలాంటివి దే ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఇస్రో. సో our answer is Department of Science and Technology, fourth option. Yeah, the Indo-US fellowship program anamata, fellowship for wisdom is providing international exposure to the several women scientists of India. విస్టమ్ అంటాం, WISTEMM. ఇలాంటివి మీరు విస్టమ్ లాంటివి ఏదన్నా ఆన్సర్ రైటింగ్లో రాసేటప్పుడు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. పంచాయతీ రాజ్లో విమెన్ ఇంపార్టెన్స్ అని అడిగినా, లేకపోతే విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి అడిగినా, ఇలాంటి వాటి గురించి అడిగినప్పుడు దెన్ యూ కెన్ టేక్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్, విస్టమ్ లాంటివి యాడ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ అ ఫెలోషిప్ ఫర్ విమెన్ ఇన్ సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ మెడిసిన్, for the development introduced by the program of the Department of Science and Technology, DST, in association with the Indo-US Science and Technology Forum. Indo-US Science and Technology Forum, USSF అంటాం, Indo-US కదా, IUSSTF అంటాం, Indo-US Science and Technology Forum, IUSSTF దానిలో పాట. Next one. Next question. What are the facts about Kakrapar nuclear plant, which has become the first indigenous nuclear reactor to attain criticality? Level of difficulty 3, direct question. The first option given, the unit is India's 23rd reactor to enter into the operation. 23rd reactor, okay, correct one. It's a fact. Nuclear power capacity constitute more than 2% of the total installed capacity. The nuclear power capacity, ఈ టైప్ ఆప్షన్స్ మనకు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా కనిపిస్తాయి యూపీఎస్సీ స్టాండర్డ్లో పక్కా. ఎందుకంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఒక కాన్సెప్ట్, ఒక ట్యాగ్ గురించి ఉంటుంది, అదే కాన్సెప్ట్ అదే ఉంటుంది, కానీ ఒకదాని గురించి మాట్లాడుతుంది. సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఇంకొక పార్ట్ గురించి మాట్లాడుతుంది. అంటే రెండు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి చాలా స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, ద యూనిట్ ఈస్ ఇండియాస్ 23rd రియాక్టర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఆపరేషన్. ఓకే, నెంబర్ చెప్తోంది ఎన్నో రియాక్టర్ ఏంటని మాట్లాడుతాం. ఇది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్లో ఎన్నో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఇండియాలో. సో 23rd వన్, 22 దాకా ఉన్నాయి కదా ఆల్రెడీ మనకి రిలేటెడ్గా ఉన్నాయి. రావత్ భట్టా ఒకటి, కైగా ఒకటి, 21, 22 అవి ఆపరేషన్లు ఉండేవి. ఇప్పుడు రీసెంట్గా కాకరపర్ 3 థర్డ్ యూనిట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. 23rd one, or correct one, fact and basis no correct one. Second one వచ్చేటప్పటికి ఆప్షన్, న్యూక్లియర్ పవర్ కెపాసిటీ constitutes more than 2% of the total installed capacity అంటున్నాడు. న్యూక్లియర్ పవర్ కెపాసిటీ ఇండియాలో మొత్తం కెపాసిటీతో, మొత్తం ఇన్స్టాల్డ్ ఎనర్జీ కెపాసిటీతో కంపేర్ చేస్తే మోర్ దాన్ 2%. మోర్ దాన్ 2 కాదు, అది లెస్ దాన్ 2% అని. దాన్ని ఆ పాయింట్ కూడా మనకి చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంది. లెస్ దాన్ 2% ఉంది న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. సో సెకండ్ ఆప్షన్ కాదు, ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఏమడిగాడు, కరెక్ట్ అడిగాడా, రాంగ్ అడిగాడా? విచ్ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండిజినస్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ టు అటైన్ ద క్రిటికాలిటీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ అన్నాడు. ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ అన్నాడు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్, ఓన్లీ ఏ కరెక్ట్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ 3నే, కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ కీవర్డ్ మోర్ దాన్, అది కనుక ఫోకస్ చేయకపోతే దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ టు గో హెడ్ విత్ ద రాంగ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. According to the RBI's Financial Stability Report released in July 2020, banks' gross non-performing assets may rise to how much percentage by March 2021? Okay, ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో ఫ్యాక్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అడుగుతున్నాడు, చదివాము కూడా, మనం డిస్కస్ కూడా చేసాం దీన్ని. ఇస్ 12.5 అనేసి, 12.5. ఇది ఇంకా 12.5 కూడా దాటి 14+ కూడా వెళ్ళొచ్చు అని కూడా మెన్షన్ చేశారు. ఇంకా డ్రాస్టిక్, అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్ కనుక జరిగితే 14%+ కూడా వెళ్ళడానికి స్కోప్ ఉంటుందని మెన్షన్ చేశారు. సో దిస్ వన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో డైరెక్ట్ వన్. విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ బీన్ గ్రాంటెడ్ అబ్జర్వర్ స్టేటస్ బై ద వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ జనరల్ కౌన్సిల్ ఇన్ July 2020? యా, స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ 3. Which country has been granted observer status by the World Trade Organization? Observer status. That is Turkmenistan. Turkmenistan has been granted observer status by the World Trade Organization. Turkmenistan, last former Soviet Republic, last former Soviet Republic, to establish formal ties with the
ట్రేడ్ బాడీ, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్, తర్కమనిస్తాన్, జార్జియా ఒకటి ఇచ్చాడు, మయన్మార్ ఇచ్చాడు, సౌదీ అరేబియా ఇచ్చాడు. ఇవి ఫ్యాక్ట్స్. ఇవి ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు నో ద ఆన్సర్. ఎలిమినేషన్కి ఎప్పుడు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అని అంటే కోరిలేటెడ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అని అంటే అప్పుడు చేయడానికి ఉంటుంది. కొంచెం కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించవచ్చు. ఇప్పుడు దాన్ని ఇక్కడ ఇలాంటి వాటిలో కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించడానికి ఛాన్స్ లేదు. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ తెలుసు, దెన్ ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు గో అహెడ్ విత్ ద ఆప్షన్. Otherwise you have to get skip the question. That's it. Next one. What is the rank of India in the list of countries that have gained in forest areas in the last decade, 2010-2020? We discussed this for United Nations, for the United Nations and Agriculture Organization, FAO. That is third position, third rank. That's one. And then moving to the next one. Who will head the committee formed by the HRD ministry to form the guidelines and suggest measures to ensure that more students study in India? Committee adugutunnadu. Who will head the committee formed by the HRD ministry? ఇది ఫ్యాక్ట్స్ ఇవి తెలియాల్సినవే. ఇవి తెలిస్తే డైరెక్ట్ ఆప్షన్ అనమాట, లేకపోతే స్కిప్పింగ్ ది క్వశ్చన్ అంతే. ఇక్కడ ఏంటి అంటే హెచ్ఆర్డి మినిస్ట్రీ హ్యాస్ సెటప్ దిస్ పర్టికులర్ కమిటీ to form the guidelines and suggest measures to ensure that more students study in India, and then there is a smooth transition for students returning from abroad due to the COVID-19 situation. This particular committee is headed by Mr. D.P. Singh, the chairman of the Universities Grants Commission, UGC. Is also supposed to recommend a mechanism to increase the intake in well-performing universities. That's a part of the functional. So our answer is D.P. Singh. Recently, which nation accused of testing anti-satellite weapon by USA and UK? USA and UK. Good question. Recently, which nation accused of testing anti-satellite weapon? Anti-missile kaadu. Don't confuse. Anti-satellite antadu. Anti-satellite weapon by US and UK. Which nation accused of testing? Generally, first option China ichadu kabatti koncham doubt వచ్చే స్కోప్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ జనరల్గా జిఎస్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద మోస్ట్ మిస్టీరియస్ ఆప్షన్, డేంజరస్ ఆప్షన్. కాబట్టి ఒకసారి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కనుక ఆన్సర్ అనిపిస్తే 1-2 సార్లు చెక్ చేసుకోండి. రష్యా, నార్త్ కొరియా, ఇజ్రాయిల్. ఓకే, ఇక్కడ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ రీసెంట్లీ విచ్ నేషన్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ యాంటీ శాటిలైట్ వెపన్ బై యుఎస్ అండ్ యూకే. కొంచెం రిలేషన్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ యూజ్ చేస్తే యుఎస్ ఇజ్రాయెల్కి వార్నింగ్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండదు, ఎందుకంటే దే ఆర్ ఫ్రెండ్స్, దే ఆర్ గుడ్ అలీ కదా, గుడ్ అలీ లేదు. అయిండొచ్చు నార్త్ కొరియా, అయిండొచ్చు రష్యా, అయిండొచ్చు చైనా, ఎందుకంటే ఈ మూడు యుఎస్ హిట్ లిస్ట్లో ఉన్న నేషన్సే కాబట్టి. వీటన్నిటిలోకి ఎక్కువ ఎవరు అంటే ప్రజెంట్ సినారియో చైనా. నార్త్ కొరియా కూడా తక్కువేం కాదు. నార్త్ కొరియా, ఇరాన్, రష్యా, చైనా ఇవన్నీ యుఎస్కి దాదాపుగా ఎగెనెస్ట్గా ఉండే నేషన్సే. అంటే ట్రైబల్ నేషన్స్ అనలేం కానీ, బట్ ఇంటర్నేషనల్ గ్లోబల్ మార్కెట్లో కొంత గుడ్ కాంపిటీషన్ ఇచ్చే నేషన్స్ అనమాట. అలాగా మాట్లాడుకుంటాం, స్మూత్గా కాంపిటీషన్ ఇచ్చే నేషన్. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే, వాళ్ళని అడుగుతుంది ఏంటి అంటే అక్యూజ్డ్ అంటున్నాడు, అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ యాంటీ శాటిలైట్ వెపన్స్ బై అన్నాడు. మన ఇండియాలో ఒకటి ఉంది, యాంటీ శాటిలైట్ వెపన్ మనకు ఒకటి ఉంది, మిషన్ శక్తి కింద ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట. యాంటీ ట్యాంక్ మిజైల్స్ అయితే నాగ్ ఒకటి, హెలీనా ఒకటి ఇలాంటివి ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ అడుగుతుంది యాంటీ శాటిలైట్ వెపన్ అంటున్నాడు. శాటిలైట్ వెపన్స్ మనకి మిషన్ శక్తి కింద ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో అదొకటి పాయింట్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎవరు అంటే the UK have accused, US and UK has accused Russia of test firing a space-based anti-satellite weapon అన్నమాట అది. సో ఇక్కడ యుఎస్ ఏమని క్లెయిమ్ చేసింది అంటే the test constitute of Russia satellite called Cosmos 2543 అన్నమాట, injecting an object into orbit. That's the one. అది కంప్లైంట్. Cosmos 2543 operated in a abnormally close proximity అన్నమాట అని అనౌన్స్ చేసింది యుఎస్ఏ గవర్నమెంట్.
లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లోకి ఎల్ఈఓలోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. అది బిఫోర్ ఇట్ maneuvered away over to another Russian satellite. That's the part. This test is constituent with the intent to purpose of satellites as inspector system anamata. Inspector system kosam check chesindi anedi valla apavadu USA and UK cheptuna point. It is evidence of Russia's continuing efforts to develop and test space-based systems to put USA's weapons and allied space assets at risk anamata. Adi US cheptuna counter word. The US will discuss the issue during the talks for the new strategic arms reduction treaty. ఈ పార్ట్లో దాని గురించి మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది. స్టార్ట్ అంటాం. స్ట్రాటజిక్ ఆర్మ్స్ రిడక్షన్ ట్రీటీలో USA discuss the issue during the talks for the new strategic arms reduction treaty. ఈ టైం అప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ని డిస్కస్ చేస్తుంది అనమాట. స్టార్ట్ స్టాండ్స్ ఫర్ Strategic Arms Reduction Treaty, recent treaty. That's one. Tarvata ikkada ee treaty, then it is a treaty between the US and the Russian Federation on measures for the further education and limitation of strategic offensive arms anamata. Undi strat anedi STRAT and strat anedi oka రెండింటికి మధ్య అగ్రిమెంట్ ఉంది. That's a point. The USA Space Force was created for the defense of its satellites in December 2019. Russia ఏమని క్లారిఫై చేస్తుంది అంటే ఇష్యూని Russia Defense Ministry told that Cosmos 2543 is an inspector satellite meant to monitor the conditions of Russian satellites, not other countries. Cosmos 2543 was deployed by another satellite, Cosmos 2542, which was launched on 25th 2019 by the Russian military. So Russia held that it is fully committed to obligations on the non-discriminatory use and study of the space with peaceful aims and matter. It has asked the USA and UK to be professional and refrain from the propagandistic information attacks. అలాంటివి అనమాట చేయొద్దని చెప్తోంది రష్యా. యాంటీ శాటిలైట్ క్యాపబిలిటీ మనకి వరల్డ్లో ఉన్నది నలుగురు దగ్గరే ఉంది. రష్యా దగ్గర, యుఎస్ దగ్గర, చైనా దగ్గర, ఇండియా దగ్గర. ఈవెన్ యూకే won't have that particular capacity అనమాట. యాంటీ శాటిలైట్ క్యాపబిలిటీ ఓన్లీ 4 countries which are రష్యా, యుఎస్ఏ, చైనా అండ్ ఇండియా డెమాన్స్ట్రేట్ చేసింది కూడా వాళ్ళే అనమాట. డెమాన్స్ట్రేటెడ్ అండ్ యాంటీ శాటిలైట్ క్యాపబిలిటీ ఓవర్ ద పాస్ట్ డికేడ్స్ వీళ్ళ దగ్గరే ఉంది. సో ఇండియా అండర్ ద మిషన్ శక్తి సక్సెస్ఫుల్లీ tested the anti-satellite system, ASAT, anti-satellite system, making it the 4th country to acquire the capabilities of the space warfare. Anti-satellite this vehicle, anti-satellite weapon is part ante system is a missile-based satellite and successfully destroyed a live satellite in the LEO. That's special anamata. Defense Research and Development Organization DRDO has developed the system completely indigenously. మొత్తం ఇండియన్ ప్రొవిజన్స్ తోటి తయారు చేయడం జరిగింది అనమాట. దాన్ని ఇండియన్ ఇండిజినస్ వన్. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్కి మూవ్ అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రీసెంట్లీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా released its financial stability report for the month of July 2020. The FSR reflects the collective assessment of the Subcommittee of the Financial Stability and Development Council, FSDC. FSDC is headed by. ఎక్కడే పాయింట్ హింట్ ఇచ్చేసాడు, క్వశ్చన్లోనే హింట్ ఉంది, కొంచెం ఆలోచిస్తే. రీసెంట్లీ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిలీజ్డ్ ఇట్స్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిలీజ్ చేసింది ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ నాట్ బై ద ఫినాన్స్ సెక్రటరీ. ఫినాన్స్ సెక్రటరీకి అసలు రిలేషన్ సంబంధం ఉండదు, ఫినాన్స్ సెక్రటరీకి సంబంధించింది కాదు. ఎకనామిక్ అడ్వైజర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ అసలు ఇలాంటివి ఇవ్వరు, ఆయన ఎకనామిక్ సర్వే మీద ఫోకస్ చేస్తారు. నో, ఫినాన్స్ మినిస్టర్ అన్నాడు. వీళ్ళిద్దరే కానప్పుడు ఇక్కడ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. సో దట్ ఈస్ ఆర్బీఐ గవర్నర్. దట్స్ పాయింట్. సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి ఒక్కొక్కప్పుడు అన్ని స్ట్రాంగ్ పెద్ద క్వశ్చన్లు చదివి ఫాలో అప్ చేస్తున్నప్పుడు సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే కూడా ఏమవుతుందంటే సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా కాంప్లికేట్ అవుతాయి. ఏదో ఉంది కానీ డీప్గా ఆలోచించడం. సో ఓకే, అలాంటి కండిషన్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట. సింపుల్గా ఆలోచించి
హ్యాండిల్ చేద్దాం అనుకుంటే డీప్గా ఆలోచిస్తారు. ఏదో ఉంటుంది ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్గా అడుగుతున్నాడు, దట్టు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్ ఉంది, ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోకూడదు అన్నారు, ఇలాంటివన్నీ ఆలోచిస్తారు. బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ దట్ అక్కడ కీ వర్డ్ ఏంటంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిలీజ్డ్ ఇట్స్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ అన్నాడు. కాబట్టి ఇట్స్ బై ద రిజర్వ్ ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్. దట్స్ ఇట్. And then moving to the next slide. Recently, the government of India unveiled 3 schemes with an outlay of about 48,000 crore to promote which of the following in India? It's a very good question. Very nice question. Government level of visibility. Government of India unveiled 3 schemes with an outlay of about 48,000 crore to promote which of the following in India? Following electronics manufacturing మీదే ఆబ్జెక్టివ్ నడుస్తుంది. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మోటార్స్ ఇది లేదు, ఈ పాట లేదు. ఇప్పుడు డౌట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే కోవిడ్ కండిషన్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఇలా అడిగాడేమో అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ రిలేటెడ్గా అయి ఉంటుంది అని గెస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటే, నో, మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్కి కాదు. ఈ 48,000 crores మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్కి ఖర్చు పెడతానని గవర్నమెంట్ ఎక్కడ అనౌన్స్ చేయలేదు. ప్రమోట్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ అన్నాడు. ఇది కానప్పుడు మనకి మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ కాదు అని తెలిసినప్పుడు, లేదా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మోటార్స్ కాదన్నప్పుడు ఇది కాదు, ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ కావడానికి స్కోప్ లేదు. So our answer is this one. This is one. This electronic manufacturing is a correct option. But that's one. ఇవి మనకి కరెంట్ అఫైర్స్. ఈ టెస్ట్ ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ టెస్ట్ సెకండ్ వీక్ టెస్ట్ జూలైలో, జూలై లాస్ట్ వీక్ టెస్ట్. సో దెన్ ట్రై టు go through the test whatever the institute is providing. Certainly then the particular objective of that particular conducting test is then make you familiar with the weak current affairs, the weekly current affairs. That's the point. Kabatti make use of this in maximum extent and benefit more with this. Okay, I'm signing off with this. Then go through the explanation session once again if it is required. Okay, thank you, and I wish you all the best.